3. From the New Deal to Progressivism. On Thursday, October 24, 1929, the New York stock market crashed. The crisis spread from the financial sector to the entire economy, sparing none of the major developed nations of the West. Unemployment spiked to over a quarter of the population, and the total number of unemployed exceeded 30 million. Apart from the Soviet Union, industrial production in major industrial countries dropped by an average of 27%. In early 1933, within 100 days of Roosevelt's inauguration, many bills were introduced around the theme of solving the crisis. The policies increased government intervention in the economy and passed major reforms. Congress enacted the Emergency Banking Act, Agricultural Adjustment Act, National Industrial Recovery Act, and Social Security Act. Though Roosevelt's New Deal essentially ended by the outbreak of World War II, many of the institutions and organizations that emerged during the period have continued to shape American society to the present day. Roosevelt issued more executive orders than the total number of such decrees previously issued by all presidents in the 20th century. Nevertheless, the American unemployment rate in the United States did not fall below double digits until the war. The New Deal's real effect was to set the U.S. government on a trajectory of high taxation, big government, and economic interventionism. In his 2017 book, The Big Lie, Exposing the Nazi Roots of the American Left, conservative thinker Dinesh D'Souza argued that the National Recovery Act, which formed the centerpiece of Roosevelt's New Deal, essentially meant the end of the U.S. free market. According to FDR's Folly, a 2003 book by historian Jim Powell, the New Deal prolonged the Great Depression rather than ending it. The Social Security Act and labor laws encouraged further unemployment, while high taxes encumbered healthy business and the like. Economist and Nobel Prize laureate Milton Friedman praised Powell's work, saying, quote, "As Powell demonstrates without a shadow of a doubt, the New Deal hampered recovery from the contraction, prolonged and added to unemployment, and set the stage for ever more intrusive and costly government." President Lyndon Johnson, who took office after the assassination of President Kennedy in 1963, declared a war on poverty in his 1964 State of the Union address and launched the Great Society domestic programs. In a short period of time, Johnson issued a series of executive orders, established new government agencies, reinforced the welfare state, raised taxes, and dramatically expanded the government's authority. It is interesting to note the similarities between President Johnson's administrative measures and a new program of the American Communist Party's New Agenda, published in 1966. Gus Hall, General Secretary of the CPUSA, said, quote, "The communist attitude toward the Great Society can be summarized in an old saying that two men sleeping in the same bed can have different dreams. We communists support every measure of the Great Society concept because we dream of socialism." Hall's, quote, "same bed" refers to the Great Society policies. Although the CPUSA also supported the Great Society initiative, the intention of the Johnson administration was to improve the United States under the democratic system. The Communist Party's intention was to ease the United States into socialism step by step. The most serious consequences of the Great Society and the war on poverty are threefold. They increased dependence on welfare, discouraged people from working, and damaged the family structure. Welfare policies favored single-parent families, in turn encouraging divorce and children born out of wedlock. According to statistics, the rate of children born out of wedlock in 1940 was 3.8% among all newborns. By 1965, this figure had increased to 7.7%. In 1990, 25 years after the Great Society reform, the figure was 28% and again rose to 40% in 2012. The disintegration of the family brought with it a series of widespread consequences, such as an increased financial burden for the government, a soaring crime rate, the decline of family education, families that are stuck in poverty for generations,
and a mentality of entitlement, which led to a higher rate of voluntary unemployment. A quote attributed to Scottish historian and jurist Lord Alexander Fraser Tytler says, quote, "A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury. From that time on, the majority always votes for the candidate promising the most benefits from the public treasury, with the results that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship." As the Chinese saying goes, quote, "From thrift to extravagance is easy, but the opposite is difficult." After people develop a dependence on welfare, it becomes impossible for the government to reduce the scale and types of benefits. The Western welfare state has become a political quagmire for which politicians and officials have no solution. In the 1970s, the extreme left gave up the revolutionary terms that kept the American people on guard and replaced them with the more neutral-sounding liberalism and progressivism. Readers who lived in communist countries are no stranger to the latter, as progress has been used by the Communist Party as a quasi-synonym for communism. For example, the term progressive movement referred to the communist movement, and progressive intellectuals referred to pro-communist individuals or underground members of the Communist Party. Liberalism, meanwhile, is not substantially different from progressivism, as it carries the same connotation of high taxes, expansive welfare, big government, rejection of religion, morality, and tradition, the use of social justice as a political weapon, political correctness, and the militant promotion of feminism, homosexuality, sexual perversity, and the like. We do not intend to point fingers at any political figure or individual, for it is indeed difficult to make correct analysis and judgments in the midst of complex historical developments. It is clear that the specter of communism has been at work in both the East and West since the beginning of the 20th century. When violent revolutions succeeded in the East, it spread the influence of communism to the governments and societies of the West, shifting them ever leftward. 4. The Cultural Revolution of the West. The 1960s, a watershed moment of modern history, saw an unprecedented counterculture movement sweeping from east to west. In contrast to the Cultural Revolution of the Chinese Communists, the Western counterculture movement appeared to have multiple focuses, or rather to lack any focus. Over the decade from the 1960s to the 1970s, the mostly young participants of the counterculture movement were motivated by various pursuits. Some opposed the Vietnam War, some fought for civil rights, some advocated for feminism and denounced father figures, some strove for homosexual rights. Topping this off was a dazzling spectacle of movements against tradition and authority that advocated sexual freedom, hedonism, narcotics, and rock music. The goal of this Western cultural revolution is to destroy the upright Christian civilization and its traditional culture. While apparently disordered and chaotic, this international cultural shift stems from communism. Youthful participants of the counterculture movement revered three idols as the three M's: Marx, Marcuse, and Mao Zedong. Herbert Marcuse was a key member of the Frankfurt School, a group of Marxist intellectuals associated with the Institute for Social Research at the Frankfurt University. First established in 1923, its founders used the concept of critical theory to attack Western civilization and apply Marxism to the cultural sphere. One of the school's founders was Hungarian Marxist György Lukács. In 1919, he famously asked, "Who will save us from Western civilization?" Elaborating on this, he said that the West is guilty of genocidal crimes against every civilization and culture it has encountered. American and Western civilization, according to Lukács, are the world's greatest repositories of racism, sexism, nativism, xenophobia, anti-Semitism, fascism, and narcissism. In 1935, the Frankfurt School Marxists relocated to the United States and became affiliated with Columbia University in New York. This gave them an opening to disseminate their theories on American soil.
With the assistance of other leftist scholars, they corrupted several generations of American youth. Combining Marxism with Freudian pansexualism, Marcuse's theories catalyzed the sexual liberation movement. Marcuse believed that repression of one's nature in capitalist society hindered liberation and freedom. Therefore, it was necessary to oppose all traditional religions, morality, order, and authority in order to transform society into a utopia of limitless and effortless pleasure. Marcuse's famous work, Eros and Civilization, occupies an important place among the vast amount of works of Frankfurt scholars for two specific reasons. First, the book combines the thoughts from Marx and Freud and turns Marx's critiques on politics and economy into a critique on culture and psychology. The book also built bridges between Frankfurt theorists and the young readers, enabling the cultural rebellion of the 1960s. Marcuse said, quote, "The counterculture movement can be called a cultural revolution, since the protest is directed toward the whole cultural establishment, including the morality of existing society. There is one thing we can say with complete assurance. The traditional idea of revolution and the traditional strategy of revolution has ended. These ideas are old-fashioned. What we must undertake is a type of diffused and dispersed disintegration of the system." Few among the rebellious youths could grasp the mysterious theories of the Frankfurt School, but Marcuse's ideas were simple. Be anti-tradition, anti-authority, and anti-morality. Indulge in sex, drugs, and rock and roll without restraint. Quote, "Make love, not war. As long as you say no to all authority and social norms, you are counted as a participant in the noble revolutionary cause." It was so simple and easy to become a revolutionary. Little wonder it attracted so many young people at that time. It must be emphasized that although many of the rebellious youths acted of their own accord, many of the most radical student leaders at the forefront of the movement had been trained and manipulated by foreign communists. For instance, the leaders of the Students for a Democratic Society, SDS, were trained in Cuba. The student protests were directly organized and instigated by communist groups. The extreme left Weathermen faction split off from the Students for a Democratic Society and announced in a 1969 statement, quote, "The contradiction between the revolutionary peoples of Asia, Africa, and Latin America and the imperialists headed by the United States is the principal contradiction in the contemporary world. The development of this contradiction is promoting the struggle of the people of the world against U.S. imperialism and its lackeys." These words were written by Lin Biao, then the second most powerful leader of Communist China, and came from his series of articles called, quote, "Long Live the Victory of People's War." Just as the Cultural Revolution wrought irreversible damage upon Chinese traditional culture, the counterculture movement caused a titanic upheaval in Western society. First, it normalized many subcultures that belonged to the lower fringes of society or were deviant variations of mainstream culture. Sexual liberation, drugs, and rock and roll rapidly eroded the moral values of the youth and turned them into a dormant, corrosive force that was against God, against tradition, and against society. Second, the counterculture movement set a precedent for chaotic activism and fostered a wide range of antisocial and anti-American ways of thinking, setting the stage for the street revolution that would follow. Third, after the youth of the 1960s ended their activist lifestyle, they entered universities and research institutes, completed their master's degrees and doctorates, and entered the mainstream of American society. They brought the Marxist worldview and its values into education, media, politics, and business, furthering a nonviolent revolution across the country. Since the 1980s, the left has largely taken over and established strongholds in the mainstream media, academia, and Hollywood. The presidency of Ronald Reagan briefly reversed this trend, only for it to restart in the 1990s and reach a peak in recent years. Five, the anti-war and civil rights movements. In George Orwell's novel, 1984, one of the four main Oceanian ministries is the Ministry of Peace,
which oversees the party's military affairs. The inverted meaning of its name points to a strategy employed by communists when one's strength is inferior to that of the enemy. Proclaim one's desire for peace. Extending an olive branch is the best way to hide an imminent attack. The Soviet Union and other communist countries were and continue to be adept practitioners of this strategy, which is employed to infiltrate the West. Right after World War II ended, with the United States still the only country to produce and successfully employ the atomic bomb, the World Peace Council was formed. Its first chairperson was French physicist Frédéric Joliot-Curie, a member of the French Communist Party. Having suffered huge losses in the war, the Soviet Union aggressively promoted world peace as a stratagem to stave off pressure from the West. The World Peace Council was directly influenced by the Soviet Committee for the Defense of Peace, an organization affiliated with the Soviet Communist Party. The Council ran a worldwide campaign proclaiming that the Soviet Union was a peace-loving nation and condemning the United States as a hegemonic warmonger. The, quote, struggle for peace, a catchphrase promoted by high-ranking Soviet official and ideological leader Mikhail Suslov, became a fixture of Soviet rhetoric. Quote, the present anti-war movement testifies to the will and readiness of the broadest masses of the people to safeguard peace and to prevent the aggressors from plunging mankind into the abyss of another slaughter. Suslov wrote in a 1950 propaganda tract, quote, the task is now to turn this will of the masses into active, concrete actions aimed at foiling the plans and measures of the Anglo-American instigators of war. World peace became one of the communist front lines in the public opinion war against the free world. The Soviet Union sponsored a multitude of organizations and groups to push communist aims, such as the World Federation of Trade Unions, Women's International Democratic Federation, International Federation of Journalists, World Federation of Democratic Youth, and the World Federation of Scientific Workers. Vladimir Bukovsky, a prominent Soviet dissident, wrote in 1982, quote, members of the older generation can still remember the marches, the rallies, and the petitions of the 1950s. It is hardly a secret now that the whole campaign was organized, conducted, and financed from Moscow through the so-called Peace Fund and the Soviet-dominated World Peace Council. Former Communist Party USA General Secretary Gus Hall said, quote, it is necessary to widen the struggle for peace, to raise its level, to involve far greater numbers, to make it an issue in every community, every people's organization, every labor union, every church, every house, every street, every point of gathering of our people. The Soviets pushed the, quote, struggle for peace movement in 3 waves during the course of the Cold War, with the first being in the 1950s. The second wave was the anti-war movement of the 1960s and 1970s. Stanislav Lunev, a former officer of the Soviet GRU, military intelligence, who defected to the United States in 1992, said that, quote, the GRU and the KGB helped to fund just about every anti-war movement and organization in America and abroad. Ronald Radosh, a former Marxist and activist during the anti-Vietnam War movement, admitted, quote, our intention was never so much to end the war as to use anti-war sentiment to create a new revolutionary socialist movement at home. The third major anti-war movement took place during the early 1980s, when the United States strategically placed intermediate-range nuclear missiles in Europe. Anti-war protesters demanded that both the United States and the Soviet Union limit their nuclear arsenals. And in 1987, the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, INF, was created. Given the lack of free speech and political transparency in the Soviet bloc, the treaty terms could only be effectively guaranteed in the democratic West. Following the Cold War and the onset of the War on Terror, organizations with communist or radical left-wing ties continued to play a major role in steering the U.S. anti-war movement.
communists also made efforts to hijack the American civil rights movement. As early as the late 1920s, the Communist Workers' Party of America believed there to be great potential for revolution among Black Americans. A communist propaganda handbook published in 1935, The Negroes in a Soviet America, proposed a racial revolution in the South, including the establishment of a Negro Republic to be combined with the overall proletarian revolution. In the 1960s, elements of the civil rights movement received support from the Soviet and Chinese Communist parties. The extremist Revolutionary Action Movement and the Maoist Black Panther Party were supported or directly influenced by the CCP. In the summer of 1965, several American cities were torn by race riots. After Leonard Patterson withdrew from the Communist Party USA, he testified that those leading the violent African American organizations enjoyed the party's strong support. Both he and Hall had received training in Moscow. Whether in terms of its organizational structure or ideological program, the Black Panther Party looked up to the CCP as its role model, using slogans such as Mao's, quote, "political power rose out of the barrel of a gun," and, quote, "all power belongs to the people." Mao's Little Red Book was a must-read for all members. Like the CCP, the Black Panthers advocated violent revolution. One of the Panthers' leaders, Eldridge Cleaver, predicted in 1968 a wave of terror, violence, and guerrilla warfare. At many Black gatherings, participants waved the Little Red Book, mimicking the Red Guards, who were doing the same thing in China. The Civil Rights Movement successfully brought race relations into public discussion and helped Americans heal some of the nation's deepest divides through peaceful means, such as legislation, demonstrations, boycotts, and education. However, left-wing revolutionaries have continued to use racial conflict as a springboard for their radical agendas.当时就是没有对新闻那么深的认识，因此我对法轮功就产生了很大的兴趣。在这个里边修炼下去。倪老师出来，相信我的眼睛，可是我看到的是真实。亲朋好友想去听，这个老师讲。Voici le parc Chengli, près de la gare de Changchun, la ville du printemps éternel à l'extérieur de la Grande Muraille. Pendant le boom du Qigong, de nombreux habitants de la ville venaient dans ce parc pour pratiquer différentes sortes de Qigong chaque matin. Après s'être entraînés, les gens se rassemblaient souvent et discutaient de sujets liés au Qigong. Un jour de mai 1992, un jeune homme qui était un étranger pour ces pratiquants de Qigong s'est joint aux discussions. De nombreuses personnes pratiquaient là, sans distinction d'âge ou de sexe. Ils voulaient être en bonne santé. Ils pratiquaient différents types de Qigong. Ils discutaient souvent entre eux sur le Qigong après leur pratique matinale. Une personne disait « Je me sens bien aujourd'hui, j'ai chaud dans tout le corps ». Une autre se plaignait « Ah, mes mains sont engourdies ». Ces états existaient parfois. Maître Li allait les voir et leur enseignait. Mais personne ne savait qui était Maître Li. Maître Li parlait de la nature du Qigong, en théorie et en pratique, et montrait aux gens plusieurs mouvements. Ils n'avaient jamais vu une telle pratique de Qigong. Beaucoup de gens voulaient apprendre de Maître Li. Ce jeune homme était Monsieur Li Hongzhe. Beaucoup ont alors fait partie de son premier groupe d'élèves. Le premier stage de Falun Gong s'est tenu ici, le 13 mai 1992. Un événement a eu lieu peu après le début du stage. Alors que je travaillais dans le champ, une poutre s'est effondrée. Des sacs lourds sont tombés sur moi et m'ont blessé aux jambes et au dos. Après quelque temps, je suis devenue paralysée.
Je restais couchée toute la journée, incapable de prendre soin de moi. J'utilisais si souvent mes coudes pour soutenir mon corps que ma peau était à vif. Mon voisin m'a parlé de ce cours de Qigong et m'a invité à m'y inscrire. Mon mari est venu à l'hôpital pour savoir si je voulais y aller. J'ai répondu qu'il n'y avait aucune raison que j'y aille puisque mon état était si grave. De plus, il m'était difficile de me déplacer. Comme je ne pouvais pas marcher, les gens allaient devoir me porter sur une civière. Après en avoir discuté toute la nuit à la maison, ils sont venus et m'ont porté au stage le lendemain matin. Lorsque nous sommes arrivés, ils sont entrés pour trouver des sièges et m'ont laissé attendre dans le hall. À ce moment-là, Maître Li est arrivé et m'a questionné sur mon état. Je lui ai dit que j'avais une hernie discale intervertébrale. Maître Li a demandé à mes proches de me faire monter sur la scène. Alors que j'étais allongée sur la scène, Maître Li m'a demandé si je pouvais coopérer avec lui. J'ai dit que je pouvais. En moins de 3 secondes, Maître Li m'a demandé de m'asseoir et j'ai effectivement été capable de m'asseoir. Maître Li m'a ensuite demandé de me lever et j'étais capable de me lever. Après cela, Maître Li m'a dit que j'étais guérie et que je pouvais marcher maintenant et que je pouvais faire le tour de la scène. Après avoir tenu avec succès 2 stages à Changchun, M. Li Hongzhi est allé à Pékin en juin 1992. Il a demandé à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong la permission d'enseigner le Falun Gong dans tout le pays. À l'époque, le Qigong était populaire depuis près de 20 ans. Environ 100 millions de personnes pratiquaient plus de 2400 sortes de méthodes de Qigong dans tout le pays. La situation au sein de la communauté du Qigong était également devenue très compliquée. Comme l'association de recherche supervisait tellement de sortes de méthodes de Qigong, il fallait qu'elle évalue minutieusement la demande d'un nouveau venu. Comme il y avait des milliers de pratiques de Qigong différentes à travers le pays à l'époque, comment pouvait-on convaincre l'association que sa pratique valait la peine d'être prise en considération? Ainsi, il a dû clarifier sa mission pour guider les gens vers des niveaux élevés, pour restaurer la réputation du Shulian et corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong. L'association a été fascinée et heureuse lorsqu'ils ont appris que Maître Li avait l'intention de corriger les idées fausses au sein de la communauté du Qigong et de guider les gens vers des niveaux élevés. Après quelques mots, ils ont invité Maître Li à rester et ont discuté avec lui pendant plus d'1 heure. Ils ont dit à Maître Li, ne partez pas et restez à Pékin, s'il vous plaît. Vous avez tout notre soutien. Les autorités ont été convaincues par la méthode de M. Li Hongzhi. Ils ont validé à l'unanimité son évaluation et ont accepté d'établir immédiatement une association de recherche sur le Falun Gong relevant de l'Association nationale sur le Qigong et de promouvoir le Falun Gong dans tout le pays. Ces images proviennent de cassettes vidéo enseignant le Falun Gong publiées en septembre 1994. Avant cela, l'Association nationale sur le Qigong et la Commission nationale des sports avaient produit des émissions pour enseigner le Falun Gong. Les 5 exercices doux et gracieux se sont rapidement répandus dans tout Pékin. Les experts en Qigong ont été immédiatement attirés par cette méthode simple mais extraordinairement avancée. Quand je suis allé à Pékin en août 1993, j'ai entendu un très beau son alors que je passais devant le parc Zhongshan et le temple Qinyin. Quand j'ai suivi le son, j'ai vu des dizaines de personnes pratiquant le Qigong. Quand j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ce type de Qigong auparavant, je me suis arrêté pour regarder leur pratique du début à la fin. J'ai été surpris par un exercice appelé la position debout du Falun. Il n'y a que 4 positions pour tenir la roue. Tenir la roue devant la tête,
tenir la roue devant le bas-ventre, tenir la roue au-dessus de la tête, tenir la roue des deux côtés de la tête. 3 des 4 positions debout comportent une position les bras levés. La compréhension normale au sein de la communauté du Qigong est que seuls ceux qui sont avancés dans leur pratique sont capables de pratiquer des positions les bras levés. En tant que médecin, je sais que les débutants ne devraient pas adopter des positions les bras levés. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'hypertension. La position des bras levés pourrait entraîner une élévation supplémentaire de la pression artérielle. Par conséquent, cette façon de pratiquer m'a laissé perplexe. J'ai attendu qu'ils aient terminé et je suis allé leur parler. Ils m'ont dit qu'ils pratiquaient le Falun Gong. J'ai demandé à quelqu'un si l'un d'entre eux souffrait d'hypertension. Et je me suis informé sur leur état de santé. Il a dit que ceux qui souffraient d'hypertension avaient baissé leur tension artérielle après avoir commencé la pratique. J'ai posé des questions sur les personnes souffrant d'hypotension. Il a dit que les personnes souffrant d'hypotension et d'hypoglycémie avaient toutes récupéré après avoir commencé la pratique. Je lui ai demandé s'ils avaient suivi les cours de M. Li Hongzhi. Il a mentionné qu'ils l'avaient tous fait. J'ai été très intéressé et j'ai demandé s'il y avait encore une possibilité pour que j'assiste au stage de Maître Li. Le Falun Gong était déjà au premier plan dans la communauté du Qigong. Partout où Maître Li se rendait, les autorités locales et les associations de Qigong lui offraient leur soutien. La presse suivait de près avec des reportages approfondis. Les gens ont envoyé des courriers depuis les 31 provinces, villes et régions autonomes pour s'informer sur les principes et la pratique du Falun Gong, pour demander des documents et acheter des livres. En juin 1994, le deuxième stage de Falun Gong à Jinan, la ville célèbre pour ses sources dans la province du Shandong, a eu lieu. Le premier jour, Maître Li a clairement énoncé le but de son stage. Bien sûr, cela veut dire que je ne suis pas comme les autres maîtres de Qigong qui enseignent aux gens simplement comment rester en forme et guérir les maladies. Ce que je fais maintenant est une chose que tous les autres maîtres de Qigong n'ont jamais faite. Je fais quelque chose de totalement différent de ce que font les autres. C'est-à-dire que je guide les gens vers les niveaux élevés. Je guide véritablement les gens vers les niveaux élevés. C'est l'objectif de ma venue en public. Pour la plupart des personnes qui assistaient au stage de Falun Gong pour la première fois, le Qigong était un moyen d'améliorer sa santé et de se débarrasser des maladies. Monsieur Li a révélé le principe profond résidant là-dedans. Le Qigong n'est pas une sorte de sport que les gens ordinaires pratiquent. Ce n'est pas non plus comme faire de la gymnastique. En fait, le Qigong est un moyen extraordinaire qui dépasse l'état de la société des gens ordinaires. Derrière, il y a des principes qui dépassent l'ordinaire. Si tu veux cultiver et guérir tes maladies en pratiquant le Qigong, tu dois accorder de l'importance aux deux, la vertu. Dans notre école de Bouddha, nous parlons de cultiver et pratiquer le Xing. Tu dois cultiver ton Xing. Comme dans l'exemple que j'ai donné l'autre jour, si tu veux te sublimer, c'est pareil si tu veux te débarrasser de tes maladies. Car se débarrasser des maladies, n'est-ce pas la base et le début de la sublimation? Parce que tu dois avoir un corps sain pour être capable de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés. Mais quelqu'un peut dire, je ne souhaite pas cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, je veux juste que mes maladies soient guéries. Même si c'est le cas, il doit quand même accorder de l'importance aux deux, la vertu, car après tout, c'est une méthode qui dépasse l'ordinaire. Dans son stage de 9 jours, M. Li Hongzhi expliquait systématiquement le Fa des niveaux élevés en termes simples. Il a souligné des points importants tels que le Qigong, c'est la cultivation et la pratique. À des niveaux différents, il y a des Fa différents. Il a expliqué pourquoi le Gong ne s'accroît pas malgré la pratique des exercices, la relation entre le Qigong de l'école de Bouddha et la religion bouddhiste, comment un pratiquant doit traiter la perte et le gain, le traitement à l'hôpital et le traitement par le Qigong, la relation entre le Qigong et le sport. Il a également clarifié des questions laissant les gens perplexes comme l'œil céleste, la possession par un esprit ou un animal, la cultivation d'un Fa pervers et la déviation dans un état démoniaque. Les conférences de Maître Li étaient si instructives que les gens ne pouvaient pas les oublier. Dans chaque matière, que ce soit du bois, du fer, du ciment, des pierres, dans chaque matière, dans chaque particule de l'air et de l'eau, il existe une caractéristique. Quel genre de caractéristique? L'existence de cette caractéristique, si on en parle, elle est extrêmement gigantesque et compliquée. En comprenant un niveau extrêmement élevé, elle peut être résumée en 3 mots qui sont Zhen Shan Zhen, authenticité, bienveillance, tolérance. C'est la caractéristique de notre univers, les éléments de cette caractéristique de notre univers. Ceux qui se conforment à cette caractéristique, que ce soit des personnes ou des matières, s'ils se conforment à cette caractéristique, ils sont bons. Sinon, ils sont considérés comme mauvais.
Si tu peux t'assimiler à ces caractéristiques, alors tu es un éveillé. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne Jen Shan Jen, dont nous venons de parler, c'est comme nous. Prenons un exemple. En tant qu'être humain, tu as ce corps physique. Mais avec ce seul corps physique, tu ne peux pas être considéré comme un être humain complet. Tu vois les gens allongés à la morgue, l'un à côté de l'autre, c'est de la chair. Est-ce un être humain ? Il doit y avoir un tempérament, une personnalité, un caractère et un yuan shen, esprit originel, pour former un homme indépendant et complet, doté de sa propre individualité. Sans ces facteurs, comment cela serait-il possible ? Il est nécessaire de les avoir, et c'est également vrai pour notre univers. En plus de toutes les matières, comme les planètes, les galaxies, avec l'eau, la vie et les plantes, ce sont toutes des choses qui existent en tant que matière. En même temps existe cette caractéristique, Jen Shan Jen. J'ai été bouleversé. Il a complètement expliqué la nature humaine, les caractéristiques de l'univers, la relation entre l'homme et l'univers, ainsi que le but de la vie. Il a également expliqué comment on peut retourner à son origine et retrouver son authenticité première, et comment on peut s'assimiler aux caractéristiques de l'univers. L'enseignement était très clair et montrait la cultivation étape par étape. C'était réel. C'était différent de ce qui était enseigné dans de nombreuses religions. Il y a certains aspects que les gens comprennent en théorie, mais qui ont peu d'idées de la pratique réelle. Maître Li enseignait aux gens comment le faire étape par étape. J'ai été très impressionné et touché. Alors, j'ai décidé de cultiver dans cette méthode. Lorsque M. Li a commencé à enseigner en public en 1992, de nombreux conflits sociaux s'intensifiaient en Chine. Corruption, distribution inéquitable des richesses, la double tarification des biens et des services, les fluctuations du marché boursier, un afflux de travailleurs migrants dans les zones urbaines et l'arrivée massive de personnes dans le secteur privé ont provoqué un changement fondamental dans les valeurs morales de nombreuses personnes. Poursuivre uniquement son intérêt personnel et placer l'argent au-dessus de tout le reste était devenu des normes éthiques acceptables. À l'époque, quand nous étions en mission ministérielle pour aller à la campagne, au départ, il y avait seulement 2 ou 3 personnes de prévues. Nous rencontrions d'abord les envoyés au niveau provincial, qui allaient nous accompagner, puis la même chose au niveau de la ville, ensuite au niveau du district, et encore au niveau du canton, puis du bourg, et finalement, lorsque nous atteignions le niveau du village, nous arrivions à 20 ou 30 personnes pour profiter des repas fournis par les villageois. Si quelqu'un va à Fuzhou et doit s'enregistrer dans un hôpital, il ne vous accepte pas. Vous devez compter sur vos relations et donner des pots de vin. Une fois que vous êtes admis, vous devez recommencer pour trouver un bon médecin. Vous avez même besoin de relations pour faire une radio. Sans relation, vous ne pouvez même pas obtenir un rendez-vous. Sans pouvoir, sans relation et sans argent, il est très difficile d'obtenir quoi que ce soit. La musique pop reflète souvent l'humeur et les sentiments de l'époque. Cette chanson populaire des années 1990 reflète l'hypocrisie, l'indifférence, la lassitude et la frustration que les gens ressentaient. Le chemin interrompu par le bois embrumé. Tombé dans l'eau, les étoiles s'éparpillent. Dans la froideur de l'automne, on écoute le vent, comme l'herbe sans savoir où on se trouve. Appuyé contre le rocher, attendre sans sommeil, des pensées amères comme des fils entrelacés. L'apparition du maître me réveille tout à coup d'un rêve, mettant fin à l'illusion et montrant le véritable chemin. Ceci est un poème écrit par un pratiquant après avoir étudié le Falun Dafa. Dans une société matérialiste où les valeurs morales déclinent rapidement, entendre M. Li Hangzhe enseigner et expliquer les lois de haut niveau était une occasion rare pour les gens.
C'est pourquoi de nombreux pratiquants ont suivi les stages de M. Li partout, malgré la distance et les difficultés. M. Li a tenu son dernier stage de Falun Gong à Guangzhou, en Chine, en décembre 1994. Ce fut une occasion exceptionnellement grandiose. Des gens venus d'aussi loin que les provinces du Xinjiang et du Heilongjiang sont venus pour écouter le faux fa. Lorsque les gens ont appris qu'il s'agissait du dernier stage, de nombreux pratiquants de tout le pays se sont rendus à Guangzhou, par tous les moyens possibles, en voiture, en bus ou en avion. Le stade sportif de Guangzhou, où se tenait le stage, ne pouvait accueillir que 3 000 à 4 000 personnes. Mais environ 6 000 personnes se sont présentées. Ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour se nourrir et se loger ont passé la nuit en méditation près du stade et attendaient d'avoir l'occasion d'assister au stage. Après avoir pris connaissance de la situation, Maître Li a négocié avec l'organisateur pour que les personnes en attente puissent entrer dans le stade. Des téléviseurs ont été installés dans les couloirs du stade afin que tout le monde puisse voir Maître Li donner sa conférence. Monsieur Li Hongzhi a organisé 54 stages de Falun Dafa de 10 jours. Du premier stage à Changchun le 13 mai 1992 jusqu'au dernier à Guangzhou en décembre 1994. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point Monsieur Li a été occupé pendant ces 2 ans et demi. Monsieur Li n'a jamais mentionné les difficultés qu'il a rencontrées pendant la période où il donnait les stages. C'était également difficile à imaginer pour les gens. Les difficultés et la complexité de réussir à diffuser le faux fa dans la société chinoise contrôlée où l'idéologie et la propagande de l'autorité dirigeante étaient complètement différentes, dépassaient l'imagination des gens. Monsieur Li n'a guère le droit à l'erreur. Il devait être absolument parfait et résister à tout examen. Monsieur Li a accompli sa mission. Après notre arrivée à Guangzhou, nous avons choisi un hôtel relativement bon marché, car le coût de la vie était assez élevé. Il y avait des rats et des cafards qui rampaient sur nous la nuit pendant que nous dormions à l'hôtel. Il y en avait beaucoup. 2 groupes de personnes n'en pouvaient plus. Ils se sont plaints que l'hôtel était horrible et qu'ils ne pouvaient pas supporter les rats qui rampaient sur eux la nuit. Ils sont partis dès le lendemain pour trouver un meilleur hôtel. Un seul groupe est resté. À leur grande surprise, ils ont vu Maître Li prendre son repas alors qu'ils prenaient leur repas à la cafétéria. Maître Li logeait dans le même hôtel. Vastes et infinis, le ciel et la terre sont petits à mes yeux. Par qui l'immense et grandiose firmament fut-il conçu? Au-delà du ciel et de la terre encore plus infini, transmettre la grande voix pour accomplir un souhait immense. Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème souhait le 1er janvier 1991 avant de commencer à enseigner en public. 2 ans plus tard, son espoir s'est réalisé grâce à son travail et ses efforts. Le livre Zhuan Falun, dans lequel M. Li Hongzhi a compilé les conférences qu'il a données, a été officiellement publié en décembre 1994. Il présentait au public une image complète du Fa de l'univers. Combien de personnes peuvent vraiment croire et combien de personnes peuvent vraiment cultiver et pratiquer? Lors de son dernier stage d'enseignement du Fa à Guangzhou, M. Li Hongzhi a exprimé son espoir sincère. Nous savons donc tous à quel point le Fa est précieux. Bien sûr, pendant ces 10 cours, nous avons fait de notre mieux pour satisfaire les besoins de chacun, pour vous faciliter les choses,
et pour vous parler davantage et vous expliquer à fond, rendant le Fa plus clair et permettant à chacun d'avoir le Fa comme guide pour la cultivation dans le futur. Et pendant ces 10 cours, vous avez compté sur moi, pendant que je vous guidais pour cultiver à des niveaux plus élevés et que je purifiais votre corps. Le but était de vous rendre tous capables de cultiver dorénavant. C'est-à-dire qu'après ces 10 cours, si tu es capable de cultiver ou non, et si tu es capable d'atteindre le but ou non, cela dépend entièrement de toi. Mais je vous le dis, puisque vous êtes déjà assis ici, tout cela est dû à l'affinité prédestinée. Je pense qu'une fois rentré, tu peux essayer d'y mettre du tien, pour voir comment ça se passe et continuer à te cultiver. Autant tu te donnes, autant tu obtiens, c'est sûr. A top Chinese communist official has been missing for weeks. Was it over an affair? John Kerry wasted precious fossil fuels traveling to China for climate talks. And UC Berkeley is being investigated for its ties to China's military. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell, and this episode is sponsored by Surfshark. Whenever you go online, you should be using a VPN like Surfshark to cover your tracks and protect your identity. So people disappear in communist countries. The latest is China's Foreign Minister Qin Gan. He's been missing for weeks, and as of this recording, no one knows where he is. Now, earlier this month, the Foreign Ministry said he missed an ASEAN meeting due to health reasons. But that's the only explanation that's been given. The last time he was seen in public was on June 25th, when he met with diplomats from Vietnam, Russia, and Sri Lanka. The government's silence since then, combined with his prolonged absence, has been driving intense speculation, including theories that an affair with a television personality might be behind his problems. It's been rumored that he's had a child with Phoenix TV host Fu Xiaotian, which is totally plausible. After all, a top executive at a state-owned company was recently sacked for being caught in public with his mistress. But if he had tea after his meeting with that Russian diplomat, I think it's just as plausible that that's what's happened to him. Is UC Berkeley working with China's military? That's what two members of Congress want to know. China Committee Chairman Mike Gallagher and Chairwoman of the Education and Workforce Committee, Virginia Fox, are investigating Berkeley's joint institute with two Chinese entities. The Tsinghua Berkeley Shenzhen Institute is a joint venture between UC Berkeley, Tsinghua University, and the Shenzhen government. On its website, the institute says it's focused on information technology and data science. Gallagher and Fox are worried that China's military is getting access to Berkeley research and expertise through the institute, including semiconductor technology. And since China fuses military and civilian technologies, that's a real concern. On its Facebook page, the institute says that almost 17% of its graduates in 2020 went to work for state-run enterprises, while another 7% went to work for the government after graduating. The Congress members have sent letters to Berkeley, the Shenzhen government, and Tsinghua University asking for more information about their relationship. Berkeley told the New York Times that it planned to fully and transparently cooperate with the investigation. And speaking of Congress, could the Senate finally do something about China's deadly fentanyl getting into the U.S.? Senate Majority Leader Chuck Schumer says he supports sanctions against China being added to the National Defense Authorization Act. The amendment would declare the fentanyl epidemic a national emergency. It would also allow the Biden administration to sanction China, Mexico, and other countries for their role in fentanyl being trafficked into the U.S. And after the break, U.S. climate envoy John Kerry is on a fool's mission to China. Welcome back. Yesterday marked
24 years since the start of the Chinese Communist Party's persecution of the Falun Gong spiritual practice. Before the persecution began in 1999, 100 million people were practicing Falun Gong, according to official statistics. That's about 1 in 12 people in China, which meant there were more Falun Gong practitioners in China than Communist Party members. And so, communism happened. Falun Gong practitioners became a living organ bank for the Communist Party. But after 24 years of persecution, Falun Gong has not been crushed. In fact, it's become a powerful force exposing the CCP. One of the earliest COVID whistleblowers, Fang Bin, was a Falun Gong practitioner. For that, he was sentenced to 3 years in prison and was just released in May, with all his organs intact too, so happy ending. There's a bill in the U.S. House of Representatives right now called the Falun Gong Protection Act that would impose sanctions on China for its forced organ harvesting program. Another bill on China's organ harvesting passed the House in March and is now awaiting approval in the Senate. And speaking of organ harvesting, the Association of American Physicians and Surgeons recently came out against China's organ harvesting program. They say the U.S. shouldn't be educating or training any medical professionals from China as long as it's killing people for their organs. But despite China, literally harvesting organs from people, U.S. climate envoy John Kerry is still hoping China cares about the environment. Kerry was in China last weekend for 3 days of climate talks. He said they were productive. Although he also said it's going to take a little more work to break new ground. Yes, every time China needs a carrot to get the U.S. to cooperate, China will string the U.S. along with climate change promises. Already, the Global Times is warning that if the U.S. continues its crackdown on China, escalating tensions and hostility between the two sides, it is unlikely to be conducive to any kind of cooperation, including on climate change. Remember, it was China that broke off climate change talks last year over then House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. This just shows that China sees climate change not as an existential crisis, but a bargaining chip. And while Kerry was there, China was baking in record heat. Tuesday was the 27th day this year that Beijing has recorded temperatures above 35 degrees Celsius, or 95 degrees Fahrenheit, the most number of days in 1 year since records began. The heat didn't stop Chinese tourists from flocking to the flaming mountains in Xinjiang, though. On Wednesday, tourists took photos next to a 5.6-foot thermometer, which registered 178 degrees Fahrenheit. For anyone who's wondering, that's plenty hot enough to fry an egg. And after the break, is there a way out for Hong Kongers? Welcome back. China seems to be encouraging Philippine shadow diplomacy. Former Philippines President Rodrigo Duterte made a surprise trip to Beijing on Monday where he met with Xi. Current President Ferdinand Marcos Jr. said he wasn't aware of the trip, but welcomed the additional channel of communication. Duterte was seen as a very China-friendly president, at least towards the end of his tenure. And after the meeting, Xi urged him to maintain his important role in Philippine-China ties. Marcos Jr. said he hoped they talked about the South China Sea, where China has been increasingly aggressive in recent years. Earlier this month, the Philippines accused China of more harassment near the second Thomas Shoal, which the Philippines and China both claim. The Philippines said their Coast Guard ships were followed, harassed, and obstructed by much larger Chinese Coast Guard ships. China's readout of the conversation with Duterte said China upholds a neighborhood diplomacy of amity, sincerity, mutual benefit, and inclusiveness. And speaking of inclusivity, the Canadian government has dropped education requirements for Hong Kong migrants trying to get permanent residency there. Starting August 15th, there will be no more education requirements for Hong Kongers who have worked in Canada for at least a year. Before that, Canada's immigration policy said Hong Kongers had to have graduated from a Canadian post-secondary institution in Canada within 5 years of applying. HP is diversifying supply chains away from China. The company said that it would move production of millions of personal computers to Thailand and Mexico this year. One of its suppliers told Nikkei Asia it also planned to shift some production to Vietnam next year. And this episode has been sponsored by Surfshark.
When you go online, everything you do is being tracked and logged by the websites you visit and your internet service provider, in many cases by your government. That's why no matter where you live or what you do online, you should always be keeping your internet activity private with a VPN. And now Surfshark has servers you can connect to in over 100 countries. That's more than any other VPN, so that makes your connection faster and more reliable. Plus, Surfshark has top-of-the-line encryption and a no-logs policy, meaning they don't collect your browsing data. In fact, Surfshark was rated Editor's Choice for the best VPN for privacy and security by PC Mag. So check out Surfshark. With just one Surfshark account, you can connect as many devices as you want. Try it out now. Surfshark has a special deal that includes 83% off a 2-year plan plus 3 extra months for free. You can protect yourself for just $221 a month. So go to surfshark.com/uncensored and use the code uncensored to secure this deal. The link is in the description below. Once again, I'm Chris Chappell. Thanks for watching China Uncensored.